welcome. Welcome again to another series on our platform, the Savafe Show, and welcome to the Pan-African Mbira Festival. On this festival, we are looking at Africa. We are looking at the continent. We are looking at the culture. We are looking at the music. We are looking at the people, the way they live, how they have moved from the continent to all over the world, and how this music and culture keeps them connected. Before I move forward, I want to thank Albert Chimeza and the team behind this Pan-African Mbira Festival. We on the continent, we in Zimbabwe, we in outside of Zimbabwe, we always look and wonder why our music, our culture is not progressing the way we want. It's because we are not at the forefront of the narrative of what our music, our culture, and everything to do with it is being told. There are a lot of people before us who have tried, but we need everybody else to come behind people who are doing things and support. This is the only way we can change the narrative. Now, I want to welcome my guests that are joining me today on the platform. And today we're talking about the next generation. We are focusing on Zimbabwe, the Mbira music and the culture. Welcome, Ziki. How are you? Where are you in Zimbabwe? I'm in Harare, in Eastleigh. How are you today, Savannah? I'm great. Thank you so much for joining us. You are the next generation. Thank you for the opportunity to be on this show. All right. The next one is another young Zimbabwean, Kelvin. Kelvin, how are you? Yeah. I'm well, thanks. How are you? Hello, viewers all over the world. Where are you in Zimbabwe? I'm in Harare Waterfalls. Harare Waterfalls. Amazing. Yes. Shelton is upside down. He needs to flip his camera. Hi, welcome, Shelton. How are you? Hey, how are you? Fine. I'm doing great. And where are you in Zimbabwe? I'm in Heathcliff, Harare. Hey, welcome. And I think I just lost Forward Kwenda, our special guest. Thank you very much. When he comes back, we will add him to the conversation. But right now, we are going to continue the conversation. And I want to start this conversation with Ziki. Ziki, we had a conversation. We've had a conversation here before. And I've had many conversations with you. And I want us to start the conversation while we're waiting for Forward Kwenda. Tichataura nechishona, tichataura nechirungu, tichaita kuti whatever is comfortable for us. All right? And whatever is comfortable, and we want to be inclusive to the audience. This is why I'm speaking in English, but we will switch at some point. Now, I want to start. Did any of you guys watch the conversation that I had with 3 Gwenyambiras? Tendai, Gahamadze, Irene, Chigamba, and Wilfred Nyamashisha. Makaiona ere conversation yatakaita nezuro.
Yes, ndakaiona. Okay. Yeah. Okay, you all saw it. I think I missed that one. Who is that? Who is Shelton? You didn't see it. I think I missed it. That's okay. You can watch it later. Yes. So to the two of you, Kelvin, na Ziki. I'll start with Ziki. You watched that conversation. It's the generation, maybe 2 generations or whatever. It's the generations before you, the older generation that has been holding this music. The generation that I feel is responsible for passing it on to you, the next generation. Now, the conversation where I want to start is Ziki, you listen to that conversation. Can you, in short, tell me what you got from that conversation and what you would have loved to hear from that conversation from the generation before you? All right, I'll think by reiterating the first question that you put up on the show. I think in the first place you asked the movement of our music from the beginning, where we are and where we are going. You asked if there is a change in our movement, in Mbira music, from the beginning up to this point where we are and where we are going. And I feel somehow that the way the conversation went wasn't general on our general music. It went personal. You were asking generally our music is where it's going, but I think somehow the conversation led to people talking about their personal experiences in their own movement. That's the and what do first, you? And the second hold on thing that I enjoy. Can I hold you on that point? I want to ask you a question. Is there anything, if when they talked about their personal and not the general as the question wanted, what did you feel was should have happened right there in your own perspective, or what were you looking to hear? Okay, I'll give you an example first. For example, right now, the condition of our economy, we have to realize that many people are at different levels in that economy. If you ask someone who is doing so well, they will tell you that the level of economy is doing so wonderful. They will tell you that the conditions of the economy is so bad that they can't even put food on their table. So if you check those two different answers, they are very different, the answers, but yet it's the same economy. Yes. So I think if somebody goes personal, it becomes a really personal issue where they are talking about their own life, their own homes, their own personal experiences, something that might not be happening to other people. Yes. Hence, there is a need to talk about the general situation. Economists will tell you what is happening in the economy, that we have price increases at the moment. The economy is not doing so well despite the GDP of the economy. So when we talk about our current levels, where we are coming from, where we are, where we are going, it would be really hard for people to understand who are out there if we talk about our personal experiences, because we are facing different personal experiences. So to talk about our personal experiences only would not give the real picture of what is happening on the ground. That is why there is a need to talk about our movement of our Mbira music in the country. Understood. All right. Now, continue with the rest of your thoughts on the conversation. All right. Then the second thing that I wanted to bring about is what I enjoyed. There was a point that was mentioned by Wilfred Nyamatisa, my Mkoma. He mentioned that with what's happening in our economy, everybody expects to get something, and that's reasonable. In any type of a society, any economy, in any home, everybody expects to receive a payment for what they are doing. Their families back home, they come to you, they do a work, they have a family back home, they get back home, they have younger children who are asking, Dad, what have you brought for me? Even just the sweets. So if they are not earning something, they might not be really enjoying what they are doing. So he mentioned that about the Mbira, that whenever they are called to come and do something,
in any show, in any event, they might not Yes. charge, but at least they expect to get something. Of course, I'm not staying away from the traditional thing. I know that previously in our traditional society we had many biras, and those biras were very different in their types. There were those types of biras where nobody was expecting to get anything in terms of a payment. They would know while it's going there that they are not going to get money, but if any reward comes forth, yes, they would receive. But they would know generally that this is just a bira we are going to enjoy. It's a festival where we share each other. We share our own culture. We learn from each other. We enjoy. We spend the time and we come back home. Yes. Of course. But nowadays, this time, of course, things are a bit different. Yeah. Everybody expects to get something. But at the same, sorry. Ndoda kubata pawataura pekuti kwaitwa mabira ekuti vanhu vaiuya handiti vasingafunge kuti vari kuuya kuzobhadharwa nekuti it was more or less one cultural exchange, skills exchange, kupusha culture nekuchengetedza culture tichishare. Ndo zvawataura handiti? Exactly. So you would find kuti asi mabira ese airongwa kuti ari kuda kunoita mari kana kuti ari kuda kubenefita adzoke nembudzi, mombe, dhadha kana huku kwaabva kundoridza. Mamwe mabira aiva kuti vanhu vanakirwe nemutambo wedu wechivanhu. Vauyewo kunyarimba, ndauyewo toridza. Mazuva ano vane shoko ravanoshandisa roti kujema. Unonzi vachiti majesman kana vana gwenyani vada kujema, varikuda kunakirwa. Handiti zvaiitika, ndiko kwaiva kudzidza, kutambidzana, kugara. Uyewo nenhema ndobva chiweshe. Uyewo nenhema musase yakabva mundoro. Tosvika toiridza pamwe tonakirwa. Pasina chandiri kutarisira kuti Kevin achandipa kana kuti ndichamupa. Handiti yaivako mitambo yakadaro. Yaiva yekuchengetedza. Those were ceremonies to preserve our culture. Not anyone was expecting to benefit from that ceremony. Regardless of that, there were those ceremonies where a Gwenyambira would be hired. People would travel to look for a Gwenyambira to say, in our own particular home, we have a mudzimu which everybody else has tried to play for to come out. It never came out since 2 years or 3 years ago. Please, can you come and play us Mbira? We want that mudzimu, that spirit to come now. That would be hiring. Kunditora kubva kumba kwangu moenda neni dande kunyasuko ndonokuridzirai. Ipapo ndaizotarisirawo nokuti ringe ratova basa ndasiyewo muri kumba isina pekubata. Zvaitika. So I was trying to relate that thought that Nyamasisha mentioned, that in nowadays now, many Gwenyarimbas, they are now focusing on one aspect of it to benefit. But in that regard as well, have we also sought to share our culture as we would in the past, to share our skills? Do we have functions, our own modern eras, where we don't expect to do anything, but we expect to teach each other, to educate each other, to share our skills, to make sure we lighten each other, things that we do not know, things that we do know, how do we share it? Do we have those aspects now? Because as far as I'm concerned, what was highlighted in the last conversation, was it yesterday? I think so. It was mentioned that the Gwenyarimbas, whenever they come to perform, they expect to get something. But it's not always about money. It's not always about money. It's always about go as well. All right. Iwewe ndinoda kuti umbobata pfungwa dzako ndoti ava vamwe vambopindira panyaya iyoyi. Guys, we need to talk about this. Mese muri ana Gwenyambira. Times are really tough in Zimbabwe. Vanhu vari kuda kudya. But how do we separate nyaya iyi kuti apa tiri kupusha maworks, as you guys say, apa tiri kupusha culture, we must sacrifice, let's invest in this is our thing, kana kuti apa what are your thoughts on this conversation?
Ngatitange thank you. Kevin Pinda. Okay, thank you. I want to add on what Ziki has been saying. I thank you, Ziki, for clarifying that fact and putting it across so well. I think it is very important, in as much as we want to feed our families, in as much as we want to have food on our table. There's also that part that we need to play, like what Ziki has been saying. We also need to push our work. We also need to do that so that at least we share the knowledge that we have, so that even the younger generation that are coming, or even people who like Mbira and cannot afford to pay, can enjoy and have their share in this culture. So I like the way Ziki has said it. We need to separate, and we need sometimes to give a chance to people without to do free things, like free lessons, free tuning of Mbira, free teaching of Mbira, such that we'll be able to develop the Mbira in the younger generation and the people who are interested and cannot afford to pay. Okay. Ningi Shelton, ndisati ndabvunza the next question, Pinda tinzo unditaurira pfungwa dzako. What are your thoughts? Okay, thank you, Ziki. Thank you, Ziki, and thank you, Kevin. Ipapo, you are saying the right thing. Kuti yes, egwenyambira kana kaenda kushow, anotarisira something, and as a sign of appreciation, right? So, isusu vana gwenyambira vechidiki. Ndofunga our hearts are burning. Kuti yes, we have our legends in playing Mbira, and those legends, they are known worldwide. But here, Umba, I think there is something that is missing for them maybe to tell us the right thing. Yes, sometimes it's also negative numbers badara. But when ndine passion ndikayoda kunyatso kuziva our culture, ndine passion yekuziva our heritage. So zizva ndingaitwewo vangaitawo sei neni. Thank you very much. All right. I think what bata pamwe patinofana kuti tipinde conversation iyi. I know kuti tinotaura nechirungu, but somehow it keeps drawing me back kuti ndinotaura neshona, because the conversation is not meant for outsiders. It's a conversation for us. Toda kuti tisvike pakutaurirana, pakuzwanana, pakutaurirana chokwadi chekuti chii chiri kunetsa mucommunity yedu yeMbira. I think Shelton wapinza point yandoda kuti ntimboti zeye mbichana. Generation the older generation ne younger generation and kanhu kari kutendererako ndi mukoma forward ari kutry kupinda vari kushupikana nenetwork yavo. Because zvanga zvakanakira kuti vanenge varipo vachizvidairira vachitaura. Tisati taenda kupoint yeye kuti the next generation must teach the upcoming generation. Pane ka point kari kutenderera karapa kanoti, how do we change the Mbira narrative that the Gwenyambira asimupemi? Pane narrative yekuonera vana Gwenyambira pasi, yekuonera vana Gwenyambira sevanhu vanongopema. Izvi kuona kwangu ini ndoda kuti nditange ndataura kuona kwangu semunhu ari kunze asiri mukati mehugwenyambira. Handisi Gwenyambira, handiridze, asi ndiri munhu anoda music, handiti. Kuona kwangu pane zvinhu zvakati wandei zvinoita kuti ana Gwenyambira vaonekwe sevapemi, vaonekwe sevanhu vasina kurongeka, vaonekwe sevane zvinhu zvavo zvisina kumira mushe. Ndikafonera Gwenyambira ndikati, Gwenyambira kune zvakati toda kuitwa, uyai. Gwenyambira chekutanga chaanotanga andiudza ndechekuti ndina mari, madi kutonditumirawo mari yebhazi, makazenge chikazenge. Handiti hongu, ndinonzwisisa kuti ikonomi yake haina kumira mushe munhu anenge asina.
asi ndikakutumira mari yebhasi, ndikakutumira mari yekudya, pauchasvika pakuti wakuda kuronga kuti wakundichaja mari yekuti ndite zvinhu, watozvicompromisa muvalue yako, what we call value yagwenya Mbira inenge yatodzika. Mangwana wanditumira message ndokumbirawo handisina chikafu, ndirokupa chikafu chako. The next thing chichaitika ndechekuti ndichakudedza ndokuti uya uimbo kwakati, handiti gore rese rapera ndichikutumira chikafu, ndichikutumira kamari kefoni, uchindiudza kuti hauna mari yechakati, ndichikutumira tumasendi, tumari twedata, tumari twei, handiti wauya manje ndane mutambo wangu wandoda kuita. Are you going to be able to charge me zviri fair kuti ini ndiri gwenya Mbira ari fair, kana kuti wakutofila kuti vanhu vaya vanombondibatsira regai ndichingoti meno chero zvamadai mimi kundipa, wadzikisa value yako, handiti unogona kumira wozvitsvagira tunhu twako, asi kana wauya pakundichaja inini wakutonditi mutemarege unenge wembada wakuti inini value yangu ndeiyi sagwenya Mbira, ndo inozondisustaina kuti ndizvitengere chikafu, ndizviitire zvinhu zvako. Munopaona sei ipapo? Imwe pfungwa yandinayo handisandapedza dzese, asi ndoda kuti timbobata iyoyo pfungwa monditaurira imi museve chidiki nemaonero enyu pamunoita basa renyu. Pinda toneni ngizike. Anenge ane delay. Okay, who are you? Ziki. Audience. All right. Siki kuma gwenya Mbira chete zvinhu zvinenge izvo. In my experience as a music teacher, I've noticed, I'm also a teacher at Music Crossroads Academy. I've observed the people that comes to enroll at school, they come with their parents. And you hear the parents saying, my kid has failed grade 7, my kid has failed O-level, he has failed A-level, nothing is functioning. So I think maybe if he tries music, it will be better. Already you see the attitude of the person who's sponsoring, the attitude of the person who's coming to do music. They have failed all the other things in life, and they think music is the only resolution which they can settle for. So you find that I wouldn't be able to give you the correct statistics in Zimbabwe, but I'll tell you that more than 50% of the kids that enrolls are those that have failed something else. They failed a course, they failed O-level, they have failed some aspect of their own means, and they think they can settle for music because they can sing in church, because they can sing in the street, and they think maybe this can afford me to do something. So already starting from the basics, you see that kind of a person, already their mentality, I'm not judging. I wouldn't be able to judge. But I'm saying it's one thing that contributes, before I even come to the Gwenya Mbiras, it's one thing that contributes in the music society, that people think that music is the only resort which they can do when they failed something else in it. And I think it's a culture. That is why many people, when they see a person carrying a guitar or Mbira, there's a maromba, because they think it would have 4 years in life. So in any place, I think that when a person wants to be a Gwenya Mbira, not only Mbira, you want to be a Gwenya Rimba, you want to play marimba, you want to play guitar, udakuwa murovi wengoma, murovi wehosho. Usafunga kuti nekuti wakafoira chikoro wapa last resort. Nekuti kufoira kwakaita chikoro is the same way you fail to handle your financial activities in music. Aniti, ndenda pa point echitu Gwenya Mbira vazhinji havadi kufunda. Many musicians in our own culture, they think talent alone is enough. They don't want to get educated. Talent is not alone enough. Munhu anofana kudzidza tumari twacho twawapuhwa pawaridzawo pashow. Unonotushandisawo sei muupenyu. Mangwana usadzeke uchipemha. Ungatushandisawo sei? Ungatuinvestawo sei? Tudzoke mundiro. Kwete kuti udzokere kunokumbira. Saka vazhinji havana music management yo. Kamari kawana ka 100
$10 ikako, zvimwe kaenda kutoro, zvimwe kangoiswa mumba. But kana uri gwenyambira, gwenyarimba, kana murove hosho, kana usangofunga kuti nekuti chikoro chakaramba kana kuti zvimwe zvakaramba muupenyu, you settle for this alone. Chidzidzawo zvawagara ipapo kuti tumari tunowana tuya tunoinvestwa sei, ndetupi tumwe tumabhizinesi twaunodzidza twaunokwanisa kuita, nekuti vazhinji vanongofunga kuti tumari twapinda mundiro, nguva yanga ndichiridza twakawandisa, tunondiona kusvika December, patunopera usisina pekutangira waakunetsa futi vanhu. Ndikuita kuti mumwe chete uchaita kuti vamwe vaimbi vese varombe futi. Tiitire mushe. Alright. Ningi Kevin, pfungwa dzako dzinoti kudii? Yeah, thank you. I think now it's now long overdue kunzwa vanhu vachingoti magwenyambira marombe. I think zvakwatiri isusu magwenyambiras to take it upon ourselves kuti tichinje that perception from the way we do it. I think we need to change the game from the way we dress chaiyo, from the way we see from the way we perceive life. We need to do a complete overhaul so that we can create a great picture. But also, I would love to say that it's not only in the Gwenyambiras alone. Each and every genre of music has got its own marombe, like what Mono always say. Kuma guitar kune marombeo, kuma keyboard daiko kune marombeo, but at the end of the day, isu sema young generation ari kusumuka. We need to create a picture inodakadza kuti mwana mudika achikutarisa should be able to appreciate Mbira yakanaka. You understand? Nekuti ndinoda kuti ndimbonzwa Ningi Shelton pfungwa dzake. Shelton uri pacollege anditi? Uchiri kuchikoro? Yes. No, ndakapedza. Wakapedza chikoro. Right. Ndandakidzwa ndichiona ukaona wakunzi mupemi ka, it means that something wrong is with you, and zvicha affect the whole generation yese kubva iwewe pawatangira kunzi mupemi kusvika nekadiki kacheche chaiko chaiko kasina zvakanoziva. Right. Taking your point, Savannah, from the beginning, Chaizo, there is a mandate of looking cultural things down, and zviri kubva pakuita sei ndo zviri kuzorizauta kuti vanhu vazobva zita rekuti mupemi iroro. But isusu manje sema young youths, sema young gwenyambiras and gwenyarimbas, we are saying that for Shelton person kuti ave napo. Yes. Shelton, imbo pabata upadzike napo utaure kuti iwewe maonero ako sei vanhu vari kunzi vapemi, sei vanhu vari kunzi vapemi. Imbo pabata ndoda kuti umbopa bhedhenura ipapo. All right. Zine two points ndoda kutaura panapa. The first point inova nyaya yemodernization. Right. Isusu, we are living in a modern world. Yasiyana neyakudharadhara. Right. For us kuti tisanze isusu vapemi, we must modernize ourselves technologically chaiyo. Right. Tinofana kuziva zvinhu zvetechnology zvakanyanyisa semagwenyambiras, so that apana vanhu vanouya vazotiudzira zvokuita kuti itai zvakati nezvakati nezvakati, kuti because munhu akauya akakuudzira zvokuita kuti zvakati nechakati nechakatika, iwe uchatorelaya nemunhu iyeye kuti wozonziwo waamupeni. Right. The second thing, and last point yangu panyaya iyi, ndoda kumbonyatsokusaura zvataurwa namukoma Ziki nyaya education. Isusu tiri kuti how can we change zvekunzi tiri vapemi? We must go to school. Yes, talent iripo pakutisimudzira, but isusu psychologically tinofanira kuziva kuti yes, ndine talent yangu,
ndingaite sei kuti talent yangu iyi isaonekwe setalent yakangosara-sara. With that, I think kuti ndo maonero angu iwayo. Kevin. Yeah, pataro nyaya hombe papa yekuti also education, but with our education system now atisi tese tinogona kuenda kuchikoro nekuti pane baba kuti unoona kuti munhu kana atonzi afoira chikoro ina wa Zimbabwe seta munhu akafoira form 4 zvinobva zvatoita kunge munhu afoira life yese, completely life yese. Saka what you need to do is just you have to get a picture, better now, give a better narrative to the people that no Magwenyambiras are not Magwenyambiras are not even paid. We are here to change the game, especially myself. I mean, that's my point. I'm here to change the game, to show people that no, being a Gwenyambira does not mean you are a Rombe or you can't do you can't pursue what you need in life. I'm taking it upon myself to bring out a point that Mbira is on its own life. Yes. Yes. And if someone can do this and live, or Misa Muriake, or Misa even my generations through this instrument. Kana zvichinzi kuenda kuchikoro, we must educate ourselves. Inini kufunga kwangu ndoda kuti mundigadzirisewo kana ndiri kukanganisa kuona. Kufunga kwangu hazvireve kuenda chete kuchikoro kunoita ma-PhD, hazvireve kuenda kunoita ma-masters or kupinda muchikoro chiri formal in terms of kudzidziswa kuti history nezvakadarezvo. Yes. Asi kune kuzvidzidzisa zvinhu zvinoenderana newe nezvauri kuita. Handiti? The more information yaunenge uinayo about what you want to do, ndo zvinokubatsira. Sekutaura kwaita Shelton kuti taamu modern world. Ndoda kuti tipinze nyaya ye-social media, because nyaya ye-social media ndo imwe iri kunetsa. Pan-African Mbira Festival iri kurana izvozvo. Handiti? Festival yagara inoitwa kare for many years. Albert Schmidza vaita Mbira Festival for many years. Handiti? Asi vanhu vaiungana, ndo traditional way, vanhu vanoungana, vanhu voungana, poitwa bira, zvofaya. But 2020 zvinhu zvakachinja, kwakaita mukondombera we-coronavirus, COVID-19. Vanhu vane mavision ari pamberi vakaita saAlbert Chimedza vakaona kuti the next generation takutochinja maitiro, takuita mafestival edu online, and he went on and gathered a few people from across the globe, across the continent. Kune vanhu vanobva kunana Morocco, kune vanhu vari kubva kunana Haiti, kune vari kubva kuSouth Africa, vari kubva kupi Botswana, vakaungana vakatanga kufunga kuti toita sei, because online is the next generation. Unonzwa? Yes. It's not an easy thing to organize, to connect. It means you have the passion for it. He is in his 60s, and it are mid 60s or something. As a generation renew, but he has had to educate himself to technology, to figure out what technology is the next thing. No education ya turukutaura. Now, oisa zviri papo, iwo Gwenyambira wochema woti inina zvinhu zvameno isusu zvedu ndezvechinyakare atitire pa online. Watosara iko chaiko. Papindirei ipapo akomana mundibatsirewo, because tine festival inonzi Pan-African Mbira Festival yatangira medu muZimbabwe, asi ukatarisa the engagement iripo, it's mostly outside than inside, because vemumba vari kungotarisa
vamwe vari kuti hatina madata bando asi ukaenda pafacebook unovaona varipo vanongoningirikira vanongoti like ichi. Amana ngatitaura nechokwadi, chii chiri kutinetsa? Sei tisingade kuzvimirira? Sei tikati pakauya vekunze tinomhanya semajuru semasvosve kumhanya ikoko kunotora mafufu, asi kana paine zvedu zvemumba tinenge takamira pamihacha tichitsenga tsubvu. Ngatitaurira nechokwadi. I think this point here, Utara Savannah, that's a very thing that happens in our own culture. I think that element here, divide and rule, I know politics. That was a very bad thing that affected most things about us. You find kuti on our own tradition, ndogara ndichitaura pointing. Kelvin akaposta pafacebook kuti ndiri kudzidzisa marimba even mahara uyai mufunde kuvana 5 vanhu vemuharare 5 chete nyika yese yezimbabwe nevanhu more than 20 million 5 vanouya kuzofunda obva aita 2000 vanouya from abroad kuzofunda. Nei ava vedu ava havarespecte chivanhu chedu, havarespecte unhu hwedu, havarespecte kuti azvitanga ndiani. Nekuti ndiKelvin munhu ane ganda demaseni, munhu mutema anogara muharare, igwenya rimbawo zvaakamuridzawo Mbira. Aiwa ndimuteereri. Asi tega tega chinhu chimwe chete ichocho chataita, even chichitoitwa beta naKelvin, but chikangoitwa nemunhu wokunze kana wepadhuze paBotswana, even achita a quarter of it, chinhu ichocho vanhu vanochimhanyira, even pafacebook vanochilaika kushare kuvhura kushandisa data rake munhu kuita maviews kuda kuchiona nekuti chaitwa neforeigner. That's a very bad thing yatinozvisetera seexample yedu. And tina mafestival mangani anoorganizwa nyika dzese, vanhu vanotanga kutokubvunza kuti who is organizing that festival, asati atomboona the nature of the festival. They will ask you first, who is organizing the festival? If you mention that it's Brad Whitney, because the name yati Whitney, anoapply ipapo, even usina kuona face yacho vanhu vanoapply. Asi zvikangonzi Albert Chimedza, Mbira Center, Harare. Napera, nyayapera. Kelvin kumbiri yotafoza, napera. Saka I think kakau chakatakazvigadzirira tega isu kekuti chaitwa nemumwe wangu wepadyo hachina maturo, nekungoti ndinomuziva chete hachina basa, nekungoti hama yangu ane gandaseni ane sinema yakafanana neni achishande ikako kapfungwa kekufunga kuti isu pachedu hatigoni kuzviitira zvinhu zvedu, isu hatikoshe. Asi varungu maforena vakauya vanokosha, vanoziva kudarika isu, vanokwanisa kuronga kudarika isu. Pfungwa iyo ndo pfungwa yekutanga, haiperere Mbira, inosvika even palanguage yedu. Munhu anodada nekutaura chirungu, munhu akataura chirungu ari kumashure kwedu kuvanhu vese anocheuka kuti ndiani wataura chirungu nekanzwi ikako. Ingoti hapana anocheuka hazinotonzi hati. Saka iye ataura kalanguage ikako akaronga chinhu futi ndianoteerera, hakuna ba. Hakuna unoziva ka. Wataura zvinondishamisa. Unoziva ndinoti ini ndane 20 years ndiri muAmerica. Ndikasvika kumba kwekwe, ndikasvika ndinenge ndiri muZimbabwe. Kana even ndiri kunoku ndinotaura neshona kana ndine vanhu vane shona. Asi kana ndasvika kuZimbabwe ndiri kutaura, I automatically switch ndamuZimbabwe. Unotonzwa vanhu vachiti uchiri kugona shona. Inini ndingatadza kutaura kugona shona sei munhu akaenda kuAmerica ane 30 years. The expectation, the pressure yatinozvipa isusu sesociety, varuda kutoona kuti ndikasatokushainirai ndasvika kuZimbabwe ka hamuchandiita value. Anzi hapana pa iwowo hana kana chaakambochinja. Ini ndiri kuda kutouya ndiri chitoti ndiri mumwe wenyu, handina chinochinja, hongu hapana kachakachinja. Saka izvozvizvi ndiri kuita show yedu inonzi iri pano, asi ganda rangu iri ndikatora izvozvizvi show yangu iyi
ndikaisa murungu pamberi ndikaisa weganda rimwe pamberi apo munoona kuti zvese zvinochinja ende ofushi ndinogona kutongozviita kutsvaga mumwe weganda ndomuisa pashow pangu apa ndoti chiita iwewe face pamberi apo uone mamhanyiro atinoita mapitipidzaniro atinoita senyuchi kuuya ipapapo. Ngatitaurira nechokwadi hatidi kusapotana achimedza vari kuita zvavari kuita vanhu vese vanotarisa nekuti ndaachimedza asi dai vari vaBradley awataurai ndine urombo kuti vanhingi vakwenda vari kutadza kupinda iri kuramba network yavo because imwe nyaya yatanga tinoda kuti tiende yanga ichiinvolva kuti ivo vavepo vachitaura neexperience yavo nekufamba kwavo nezviri kuitika saka handidi kuti ndibvunze mibvunzo yavasingakwanise kudayira nekuti havapo pano. Now nhingi Shelton pindawo panyaya pane kusapotana pakapo pane nyaya right tinonzi aita chake ihombarume but totadza kuziva kuti hombarume iyi inodawo ruoko rwemamwe mahombarume saka izvozvozvo zvakudhraivha kuti pave nesegregation inoitika isusu nokuti tisungoona neisusu vemakanda chete akafanana tozoti ichi nokuti chaitwa naningi saka aiwa haina mundionekokwe ina mundionekoko izvozvozvo zviri kuafekta magwenyambirazi mazhinji kuti kosei tiri kusegregetana isusu pachedu pane kuti tisapotane munhu akaita chinhu chakadaka so tese tinofanira kuti ndiwe bo totosimbisana kana pati pachigeto yu tototi haiwa bo bolato anyway afreezer but question yangu yanga iri yekuti iwewe nhingi Zigi ndione unge une network iri kuramba yakakura zvimuzofira pokuti tikangoziva kuti ona aita chake hombarume isu network yake inenge iri kunetsa ndichamunzwa anenge afreezer but chandandirikuda kunyanya kutaura ndechichichi nyaya yekuda vekunze ndinenge ndine kakubata kwandakaita inini I think inotangira paculture yekuti vanagwenya Mbira vairemekedzwa kunze kudarika muZimbabwe. Izvi zvaiitika nekuti isusu culture yedu takanga tisingainyanye kuifarira nenyaya yekuti pakanga paine kupambwa kwakatanga takaitwa colonization is part of the reason why taivenga culture yedu handiti takatengeserwa zvevamwe tikarasa zvedu. So tavenga culture yedu iye zvakatitorera nguva kuti tichitanga kudzokera kuti titange kuona kuti culture yedu haina kuipaba hapana chakaipa kuti tiimbrese culture yedu hongu zvauya zvimwe izvi zviriko ende kana tichizvida tinogona kuzvitambira futi zvakadaro. So vanhu vakazotanga kuuya zveva kuti culture yedu yakanaka ndivo vamwe chete vakanga vatitaurira kuti culture yedu yakaipa after generations vakazvieducatawo vakaona kuti zvavakanga vachiita zvakaipa. The generation rakauya pamberi revanhu ivavo revapambe pfumi iculture igeneration rinoembrace different cultures vari kuda kulena other cultures ndobva vauya futi kunyika kwedu kuye ndobva vaona music yedu ndobva vafara nayo ndobva vatanga kutorana Gwenyambira mumwe chete nemumwe chete achiuya kunze kwenyika. Saka isitaiti kana Gwenyambira uya adzokera kumba vanhu vaiona upenyu hwake hwati chinjei handiti kudarika zvaanga ari. Saka zvaita kuti vanhu vati ukaona mukana wokubuda kuenda kunze kwenyika maiwe upenyu hwako hunoita sei hunochinja. I think ndo zvimwe zvakaita kuti tione kuti vana Gwenyambira right now vakaona wekunze vanobva vamhanya semasvosve nekuti vanenge vachifunga kuti kamukana kangu maybe kauya kekuti ndiendewo kunze. Asi mubvunzo wangu
kuenda kunze kune chimuko here chiri long term tichitarisa vana Gwenyambira vakaenda nevakadzoka nevaripo. Wechipiri unoti kunzenda kunze ndiyo here nzira chete ende vangani vangaende kunze kwenyika tisingagadzirise zviri mukati medu menyika. Hello? Enderera mberi. Pinda hako iwewe ndiuya adona. Vamwe wadona. Nanambodona hangu Bichana. I think Mabunza, very important question. Kuti going overseas, is it the solution? Well, I certainly believe that going overseas is important because it is like an eye-opener. If you go outside there, you begin to appreciate the real life, because I tell you, there's a real gap between Africa, particularly Zimbabwe, and the countries out there. There's a real gap, a genuine gap. Even if you look at social media, it's because of that gap, you see. So if you go outside there, you begin to appreciate some little things, you know, that people here back in the country do not really appreciate. So Tinati, it is good. So it opens up your eyes, you know. You begin to appreciate. Okay. So website. So those kind of things. And also, you know, if you just go there, when you come back, you impact people with the knowledge that you have. But to say Kutindo the ultimate solution, no. There is no, I think that is the only solution. There are to kill a cat, but there's only one way, you know, that is through the mouth. So people say they charity begins at home. Before you go to United States of America, before you go to Japan, before you go to China, what you have done back here in Zimbabwe? What impact have you made back here in Zimbabwe? I think that's what is very important. People, they forget that. They want to skip the channel, you know. Impact your home first before you go further with your knowledge or with your to share with it, you know. First impact here before you plan to leave the country. But however, also to say this is outside there. Mbira, our music, our culture is more appreciated than here. You know it very well. You are there, you know it very well. You know, you are the Mbira, the Adona. We lost him. Jambira ipapo zvaku achidzoka. Anoda kujambira ngaajambire pa. Mukoma forward vatadza kupinda ningi yavo network iri kuramba. Hande imberi ne conversation. I think okay, regatimbosira shoto nambo ifamba tozoionavo. Sorry ndandambodona saka ndofunga ndine pandijamba zvisho. All right. All right. I think point Rikutarwana Kelvin Kumbirike is a valid point. I think we talked about it in the last conversation. That before you even try to export something from your own home, have you thought about it? If you try to make sure that the person who's next to you fully understand what you're doing. Because I'm surprised that you have Gwenyambiras who are very celebrated in Europe, very celebrated in the diaspora. More than 80% of the Mbira community in the diaspora, they know them, they celebrate them. But here in our own country, only 2%, or even less, or even none, knows about them. That's a very, very sad thing in any society, not only Mbira society. I don't know how their conscience works, but you cannot have your conscience work and being okay by being celebrated in a foreign land and never in your own country, not even in your own society. Okay, so
about the fact that the Mbira music is celebrated in the abroad arena. I do not only blame the persons who are in the abroad, I blame ourselves. Why? Fully, because even the way we teach a foreigner is different from the way you teach your own brother. That's How very is different. that so? How is that so? I can tell you that if you see a Mbira teaching a foreigner, the smile on his face is widened, unexplainable. If he's teaching his fellow brother, he's actually like angry. He's angry. He looks like he's being Unochibatwa nekuseri kweromo. Maforeigners achibatwa nemukati nemaoko maviri. Munhu anenge akatsamwa achitotarisa time kuti saka tinopedza nguva ilesson irori nekuti ndi hama yako anotaura sewe akafanana newe una basa naye ane mari shoma namari ari kukupa asi nekuti waticha online nane ganda rakasiyana newe neye asinogare munyika yako unosekerera saka kusvika uku kudai even zviri zvemahara munhu anosekerera kudai nekuti it's a foreigner. I think that's a complete different. We need to change that. How do we feel about teaching our fellow persons? You find a Mbira being okay with teaching for free in Washington and never free teaching in Harare. Ndiana and Marukufamba Mustate Marare was culture. You find in the street where Mona vanhu mapastor egospel vachirova vhangeri vachidi hamuna kana munhu one anotaura about our culture kana anenge akadresa in our own way akabata mbira kana one asitaura about our culture even akavepo hapana anomuunganira vanomuunganira vacho ndivanani ivo vasina ari kupenga. But if you do that in Broadway Street in USA, uri munhu mukuruzve unenge uchipendirwa mari. Saka inzwa iwewe ndinoda kuti it's unfortunate kuti mukoma forward vakutadza kuita login. Vari kuita login but havana kukwanisa haisi kuloda up nenyaya yenetwork because mumwe mubvunzo wandanga chida kunyatsokubvunza ndowekuti kwamuri imimi vechidiki muri kuona here vegeneration iri pamberi penyu vari kushare ruzivo rwavo nemi uyezve vachishare especially vanenge vaona mukana. Tataura kuti kubuda kunze kwakanaka kunovhura maziso asi pavanobuda vodzoka zvekumba muri kuona vachikupaiwo here ruzivo rwavanenge vaona kunze kana kuti vachikususukidziraiwo kuti ndoda kuti iwewe ndakubata pinda neni handei. Sheldon. Right. Mina ndibotanga iyo papo Savannah. Zinotaura nyaya yakapenga. Right. Ndimbotangira pamashure mbichana panyaya dzekudzidzisana nekudzidzisa apa. Right. Ndakaona a certain attitude egocentric. Right. Yekuti munhu zvaanoziva especially the older generation havadi kunyatsokusha. Unoziva kuti let me tell you this experience andakambosangana nayo. Ndakanzi tisingataurei masta evanhu iwo mufana uda kuita zvekuridza mbira iwe dzinza renyu rakazodzwa here? Ndikati ndakudzwa zvidzinza rangu kunze. Yes, we are not going to mention names. But ndakashamisika kuti zvazvekuzodzwana futi zvekuridza mbira. Ko vachena vacho vari kunodzidziswa ivavo vakazodzwawo here kana vari kuzodzwa here? And futi kune here vacho vachiri kunze vari kuzodza mbira because inini I love mbira, I like mbira. Saka you find kuti ndimbodzokera papa chichaurwa namukoma Ziki panyaya dzekudzidzisa dzemasmaira akadai. And ukasangana nemumwe munhu kana kuti murungu so anonyatsokutsanangurira nezvembira zvokuti iwewe chaizvo uri kunyika kunobva mbira hautozive chaizvo zvokuti unotoshaya kuti kuvana vanozviziva sei inini chaicho muZimbabwe ndisingazvizive. Sometimes
nyaya egocentric kuti zvandinoziva inini I don't want to share with the younger generation. I think kuti ipapo hamene kuti pakagadziriswe sei kuti kana munhu wawana mukana wekuti munhu anoda kuziva about your culture unotofanira kutofara kuti now time yanda ndakamirira yekupasa our culture, yekupasa our generation, yekupasa our heritage from one generation to another yasvika then womuudza zvese wonyatsa kumutsanangura kuti even paanonoudzawo mumwe ka information haizochinje. Information ingaingobva kumusoro yodzika sezvanambotaura kuti kusvika kumwana mudiki kupedzisira kuti culture inongoramba yakadaro yakamaintainwa yakadaro zvakanaka. Ningi mira ndidzosere Ziki apa titaure nyaya iyoyo yawataura yawapinza tasvika pa 57 minutes asi nanga ndida kuti mboridza music dzedu dzino vanhu vambonzwa kuti murana gwenya Mbira imi mamusi ende ndoda kuti mugotaura kuti kusangana kwadzo kwamwaenda nadzo makasangana nadzo sei ende ndoda kuti titaure futi panyaya yekuseparata point ndoda kuti tipinde Ziki newe muri vechidiki panofanira kunge paine separation here kana kuti it's an extension. Mbira as a traditional instrument, as a cultural instrument. Kune vanoda kuridza mbira, tinoridza mbira tichipinda mumadzinza edu, tichita mabira edu, tichita culture yedu. Kune vanobata sekutaura kwatakaita nezuro kwakataurwa ndi mukoma Manyamashisha vachiti uyezve mbira idzi tadzicommercializa saka munhu anagwenya mbira vakukwanisa kungobata mbira voridza vodzidandura kuti vari kuda kungonakirwa nadzo segitare semabatiro avanoita gitare. Hazvinei neshavi, hazvinei nekuzodzwa kwedzinza, hazvinei nekupira midzimu, but mbira sekutaura kwakaita mukoma Tendai Gahama dzenezuro kuti vakatodzichinja sembira dzenharira kuti vadzibvise palevel vazhinji vasingazvizive kuti dzakanga dzisina malevel enhingi etone akasiyana siyana. Handiti dzaive ne1 tone handiti vakazofitira dzimwe kuti dzipinde dzinakidze dzingoita ichanges dziri kuita. That's why we are saying here Mbira ningi culture is living and breathing. Chinhu chinofema chinorarama saka chinochinja generation to generation. Neizvozvo maitire waye Thomas Mapfuma akatora mbira dzedzi akati vanhu havasi kufarira, vanhu vanga vasiri kufarira mazuva ayo kuona mbira chaidzo dzichiridzwa dzedzedzo zvaivaita kuti vafile kunge ndezvemashayi nekuti ndozvavakanga vataurirwa kuti ndezvemashayi. Akati vanhu vanoda gitare saka ndokutora sound ndobva vagara nevamwe vavo vanoridza ndokutora sound yembira yeye ndokuikwenya pagitare. Vanhu ndokutanga kutamba vachifara asi vaifara music ye vaida music yavo yeye asi vakanga vasisaone iyo mbira yacho. Asi akazodzoka zvakati aiwa hazvina kukwana, mbira iyi inofanira kuuya futi yodzoka pastage ndokutsvaga nekuti yakanga isiri kurira ichinzwika ndokutsvaga kuti toisa sei kuti sound inzwike. Ndokuchinja ndo living and breathing yatiri kutaura iyi iri kutofema ichienda ichirarama. Saka ndoda kuti mupinde ipapo imimi sevechidiki munoona sei, munofunga kuti mbira ngadzingoitwa dzemadzinza here, dzemashavi here, kana kuti toti vanoda kudziteedzera semashavi ngazviitwe semazvo ende zvobva zvanyatsoitwa nemazvo. Vanenge vatiwo inini ndoda kungoridza mbira idzi segitare ngavakwanise kuita. Pane chakaipa here? Okay, I think I can go first on that. I'll speak in English because that's a very broad topic and that's a very important discussion. I will reiterate on that. I think I highlighted it in one of my posts on Facebook, that you find that a keyboard, a modern keyboard, can play mbira, it can play marimba, it can play hosho, it can play drums, it can play everything. There was never a time, not even a one single gwenyarimba,
or Mbira has opposed anyone or tried to stop them from playing Mbira on a keyboard, not even one day. You find that a keyboard can play house music, it can play reggae, it can play pop, it can play hip hop with the Mbira sound, that keyboard. No one is ever opposed it, not even at one time. If that has happened, I've not come across it. But you, with the actual Mbira, if you try to play something modern with it, you get an absolute opposition. I think that's a very tough thing. Yeah, I think that's a very that's hypocrisy. We are being hypocrites in that. We are being hypocrites. Yeah. So what I think is culture is static, culture is dynamic. There are articles on Google, if you check, that says that the Shona traditions, the Mbira music, is very rigid and is very constant. Is it what we want us to be represented by? Do we want people to know our culture as being rigid? The same as what we were doing in 1445. Is it the same with what we want to do in 2030? The same Nema Msasa we played in 1931. Is it the same Nema Msasa we want to play in 1951? I'm not saying we are supposed to change. At the same time, we have to uphold our culture, but at the same time, we have to move forward. If we accept changing Nembe into clothes, everyone is accepted and is adapted. Everyone is playing clothes. This is not what we were playing while least playing Mbira. This is not what we were wearing. Not even. This is foreign and this is new. If we accept that, why can't we accept a change in our modern sound? Why can't we? If we accept to speak English in our traditional ceremonies, why can't we accept a modern change? I'm not saying let's change completely. I know there is a time where we have to recognize our own culture, where we have to recognize our own traditions, our own ways. But at the same time, we have to know that culture is not static. It's not rigid. It's changing. It's moving. We have to move forward. If a modern sound has to play Mbira, we have a good opportunity to use the actual Mbira, not only to use it on a keyboard. You find that in a church, people are comfortable playing Mbira sound on a keyboard. On a hallelujah mwari song one muchechi vanonakirwa chaizvo kutorwa Mbira pakeyboard vanhu vachijamba kwete zvekutamba zvaizvo vachipinda wakabata Mbira deze racho wakabata deze maiwe unoita wapinda negrenade muchechi vanhu vanomhanya but is the same sound yavari kunzwa nyaya yekuti yabva pai sound ande ndo pane hypocrisy unyengeri kuzvinyengera mental slavery saka is a thing first we don't accept our own thing. If we accept our own thing, we move forward. Ukaona ivo vanhu vari kunze kunana France kunana Germany vachitora sound yedu vachiisa pakeyboard kunakirwa naye vari kunakirwa naye vari kutoifarira vari kunzwa kuti that sound is original, that sound is nice and that sound is huge, vari kuiaccepta. Ko iwewe muridzi wesound yacho uri kuiaccepta here? Wakuda unoiridzawo pasame thing. The reason why munhu ari kufrance achiridza Mbira pakeyboard is because he can't play Mbira yacho, haagoni. But iwo Mbira yacho unogona kuiridza, kuiridzireiko pakeyboard ipapo? Toti zvino mwana wako haagoni sadza, anoti tadza, iwo unogona sadza usati wakuti wotadzawo futi. Tada. Wotadza futi. Botada. Pambana tada. Tisadza. Tadza mwana. Aiwa, iwe pawataura Kevin pakanaka. Ndizvozvo tasvika pa1 hour. Saka iwewe do the right thing first. Tasvika pa1 hour tichitaura nyaya iyi. I think kuti tikaramba tichienderera mberi. Enderera kumberi wangu ati chini? Time yarebesa zvisho. Nakandichi isu vana Mbira tisu tine basa rekuchinja zvinofunga vanhu mazuva ano nezvavachafunga munguva iri mberi. It's never too late kuti tibatsire vari panguva ino nevachatevera.
nekuti isu zvatinofunga panguva ino nezvatinoridza tiri kuzviita nekuda kwevakapfuura kare handiti. Saka isu panguva ino zvatinoita nezvatinofunga ndizvo zvichatorwa nevari kutevera. Ngatizamei kudzidzisa mafungiro edu tichitaura nyaya dzembira, mafungiro edu paunhu hwedu kana paculture in general handiti. Mafungiro edu nemaridziro edu kuti vanokura vachiona kuti baba vaita sembira, unhu hupi hwavaita kana vakabata chiridzwa chavo, ndizvo zvavanongokurawo vachiita. Iwe neni tine basa kuti zvinhu zvatiri kuita panguva ino mbira kwanisawo kubatsira nguva yemberi, next generation. Iwe neni tine basa tichida kuti tivhare chirongwa chedu, asi ndachida kuti uwane mukana wekumbotiridzira zvakawanda zvatinogona kutaura panyaya iyi. Handifungi kuti tatombotanga kuzeya nyaya iyi nemazvo. Iwo mafungiro wavo. Ende zvawataura zvekuti culture is static, iri dynamic, it's living and breathing. Zvakanaka hongu kupreserva the traditional sense of it, hakuna kuipa. Ngatipabate ipapo to preserve the traditional part, the traditional sense. Asi vanoda kubata mbira segitare vachipembera naro, vachiriridza murock, vachiriridza muhip hop, vachiriridza panzvimbo dzakasiyana, zvinofanira kusiiwa zvichienda ikoko, nekuti isusu tikasazviita vari kunze vari kunzwa vachatora music yeyi, vachaita zvavanoda nemusic yeyi, nekuti hakuna patichagara mubhabhuru redu ratinoti music haibvumidzwe kuridzwa pasi rose. Hakuna zvakadaro, yakatobuda. Vaitora vachaisa pavanoda, tichachema, tichaboa semombe. Saka imbotirovera kambo. Vanhu vangu vese vanenge varumwa neinternet. Ziki imbotirovera kambo. Kelvin anenge arumwa neinternet. Ndine urombo kuti vakwenda varipo ndiri kutaura navo asi vatadza kupinda nenyaya yeinternet. Vari kuti iwe naivo makanga mataurirana kuti mozosangana panzvimbo imwe chete panemenge. Saka vatadza kupinda. But we will make an arrangement yekuti vave pauri ipapo pane good network for another conversation. Thank you so much. Chitiroveraiwo kamhanzi kwenyambira.
That was a Sango. Hey, thank you so much. I think we give what's his name, Magetsa and Saka Arasika. Kevin Arkunetsikana network yake as well. So, but you know, I think we've had a great 1 hour. And thank you so much for joining us again. And thank you so much for your thoughts. Thank you for all that you are doing. We have to push, I think. It's our responsibility. It's our responsibility So sorry, someone keeps trying to call me and it kicks me out. But thank you so much for joining us, and we will see you in the next chapter and on our next journey. Nonjo, Mr. Playboy, stand up. Batai Hanna, Batai Hanna, Batai Hanna, Batai Hanna. Gogoi, tusike opano, ndianiko, tisilane. Gogoi, tusike opano, ndianiko, tisilane. Mwenda mberi, museamwa, otiziva, moyo nishu. Matema hiva, mwendisoko, mokuye mukono, sinyoro shumba. Yesai kushura baba, aiwa uko makata. Washa wedu apasa, sika usati warasa. Rita waka chonjoma, pamsore bana mama. Gashirambe wazama, tika kunyora zama. Gatsimbise ukama, musaputse sesanda. Une wako nkazana, mungwe chete pasana. Piti kanana, mwenda mberi pachana. Nadziva tasangana, seha matawanana. Takapira kare kushitaura. Ngati chengete itika zedu zechivan. Waka uya waka zishora. Wona ndasa tiseserivan. Uya nehanda nakakubi chidzoka nasu kutisevana. Gogoi, tusike opano, ndianiko, tisilane. Gogoi, tusike opano, ndianiko, tisilane. Mwenda mberi, museamwa, otiziva, moyo nishu. Matema hiva, mwendisoko, mokuye mukono, sinyoro shumba. Tatano pinda Cape Town, mono tsiga hedu jecha. Tukavasiya vachivenga, vakagara pajecha.
havandidziva tatambonotiva igara waziva shaka inyure mudziva rikupfiga moyo ndizvoko zviri kubva muhana tarisai haso rangu mundipewo mukana vanogara vari aute vana mashira pashe ndimunona nadyera itaiti vafadze chikona ng'ombe nana humba vatayana masizira vanotiziswa mumba ndodangwa namadhuve vanoziva shenzi rese hanzi handei kumba tisachapedza mari yese gogogoe Mwenda mberi, museyamwa, otidziva, moyo ndizvo vatemai, vamwe ndisoko, mokuye mukono, inyoro shumba hana soko muri sei, kushunga muri sei, mofu muri sei, udze mazvimba kupa kuti